active community leader of the Pakistani Australian community. Mr. Tariq will be talking about Dr. Iqbal's KHUDI and KHUDI. A big round of applause. Assalamu alaikum, and good evening to all respected audience, dignitaries, and hosts. I was told that I got only 10 minutes, so I'll try to restrict with this time. And basically, I will concentrate on my topic. It's very vast, basically, and if I want to explain, it takes too much time, but with the limited time, whatever I can do it. Especially thank you for inviting me today, Charity Newzeland, and particularly Mr. Atar Awan. I'm deeply impressed with your dedication, hard work, and devoted attitude to spread the emotive scholarly message of the great poet. What you're doing here is very impressive. The poet, a philosopher, the prose writer, linguist, jurist, statesman, critic, and the scholar of the East and West. That sums up the genius of Dr. Muhammad Iqbal, whose birthday after 2 days we are celebrating here today. Iqbal was one of the more forces that the modern subcontinent has produced. He may be ranked one of the great literary figures in the world. There is a never-ending controversial debate about whether Iqbal is the great poet or the great philosopher. Regardless of what your thoughts may be, his poetry, according to me, his poetry and philosophy are both outstanding. I think his poetry is great because of his philosophy, and his philosophy is great because of his poetry. खिर्द ने मुझको अता की नज़र हकीमाना, सिखाई इश्क ने मुझको हदीसे रिंदाना, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं. उनका विस्डम भी और उनका इश्क भी, जो खुद उनका अपना भी था और जो वदियत किया गया था. My mind on me bestowed a thinker's gaze, from love I learnt a topper's wont and ways. However, he never claims himself a poet. Instead, he claims to be a messenger of the secrets of the life. मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझ कि मैं हूँ महर में राज़े दरूने मैखाना. The heart of the Iqbal's philosophy lies in the concept of KHUDI, the idea of selfhood and the individual's realization. He believed that within each human being lay untapped potential, waiting to be discovered But what exactly is KHUDI? We'll try to explain and finish briefly. KHUDI is the combination of three elements: knowing oneself, irfan-e-zat, knowing the reality of the universe, कायनात की हकीकत का इदराक, and knowing God, खुदा को पहचानना. So these are the three basics of the elements of the KHUDI. Iqbal believes that KHUDI is root of all existence, including a human being and the other things. Iqbal named the soul as KHUDI and called self-realization, irfan-e-nafs, and the genesis of the soul, KHUDI ki pehchan. Most of Iqbal's interpreters have wrongly interpreted KHUDI as ego instead of soul. Probably they could not understand the ego takes man away from the Allah, and while the soul is close to him. However, Iqbal has used the terms inner
man, heart, dil, and soul as well. अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन. According to Iqbal, the awakening of the self means a life fraught with the meaning, purpose, and ideal. Without it, its dreariness, decay, and finally, death. In Iqbal's poetry, awakening occurs through the burning passion of desire, the desire to explore, discover, and to bring the light the secrets of my mysterious of existence. तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर आयां हो जा, खुदी का राज़दां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा. The careful calibration of the self is the most significant prerequisite of the one's proficient pursuit of the goals. Iqbal being the protagonist of the substantial role of the inner voice in the administering man's conduct on the journey of social revolution, asserted the idea of recognition of awareness of one's genuine self to know and bring into play his real potential. His concept of self revolves around the creation of revitalization and self-identity, its empowerment and the reinvigoration, protection and defense, and its usually utilization. For Iqbal, the quality of one's life determined by the magnitude of the self he constructs. He defined self in the following words: जिंदगानी है सदफ, कतराए निशां है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर न कर सके. Life is like a shell and soul like a drop of April shower. It's unbecoming a shell if it cannot turn the drop into the pearl. हो अगर खुद निगर और खुद गर खुद गिर खुदी, ये भी मुमकिन है कि तू मौत से भी ना मर सके. If the soul is self-preserving, self-creating, and self-sustaining, then it's possible that even death may not make you die. मताए बेबहा है दर्दे सोज आरजू मंदी, मकाम में बंदगी देकर न लूं शाने खुदाबंदी. The verse encourages individuals to embrace the challenges of life, recognizing them as a means to spiritual growth of the deeper connection with the divine. It underscores the importance of humility and devotion in the journey towards the spiritual enlightenment and self-realization. In the verse, Mataye bebaha dard sozo arzu mandi, makame bandagi dekar na loon shane khudabandi. By Dr. Allama Iqbal, the phrase arzu mandi translates to a human longing or aspiration. It refers to the deep desire, hope, and ambitions that reside within the human heart. In the context of the verse, arzu mandi signifies the innate human tendency to seek the something greater, more meaningful, and spiritually profound in life. It represents the longing for a higher purpose, a connection with the divine, and a quest for the knowledge, wisdom, and self-realization. So, after this, what the KHUDI is, what's the purpose of the KHUDI? I will try to explain only in a few words, basically. Dr. Iqbal's poetry often emphasizes the significance of these human longings and aspiration as a driving forces that can lead individuals towards the personal spiritual growth. He encourages people to embrace their aspiration and use them as a means to explore the depth of their existence and strive for a more elevated and purposeful life. नवा पैरा हो एक बुलबुल के हो तेरे तरन्नम से,
कबूतर के तने नाजुक में शहीन का जिगर पैदा. ये बात सिर्फ इकबाल ही कर सकते हैं. Iqbal expounds that the life's purpose is to conquer the natural forces and bring them to the surface of the world. Desire is the spell which leads man to overpower nature, the heart that develops the image and desire leads to acquire. यहाँ इस चीज को थोड़ा सा मैं वजाहत करना चाहता हूँ. देखिए, इंसान के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो अक्सर सारी जिंदगी हम खुद अपने पोटेंशियल को पहचानते नहीं. तो खुदी की जो बेसिक चीज है वो सबसे पहले खुद अपने आप को पहचानना है, और उसके बाद जो आपके अंदर पोटेंशियल है उसको सही मायनों में एडजस्ट करके उसको चेस करने की कोशिश करनी है. आप देखिए, आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रही है. एक दौर था कि वर्ल्ड कप जब क्रिकेट होती थी, जब जैसे भी वनडे जब मैच होता था तो हमारा टारगेट क्या होता था, ज्यादा ज्यादा 240 250 रन मैक्सिमम हो जाए तो हम खुश हो जाते थे कि ये अच्छा स्कोर हो गया और मैच जीतने के काफी चांसेस हैं. तो अभी क्या होता है, पहले 25 ओवर में इतना स्कोर हो जाता है. तो वही बॉलर्स हैं, वही ग्राउंड है, सारी चीजें वही हैं, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो गया. दैट्स व्हाट द इकबाल इज ट्राइंग टू टेल यू. इस तरह की बेशुमार और दूसरी मिसालें हैं. 200 रन का जो हदफ था वो पहले 25 30 40 साल तक वो नहीं हो सका, और जब होने लगा तो इतने सारे प्लेयर ने आगे पीछे कर दिया. तो Iqbal expounds the life's purpose is to conquer the natural forces and bring them to the surface of the world. Desire is the spell which leads man to overpower nature. The heart develops the image and desire leads to acquire it. फितरत को खिर्द के रूबरू कर, तस्खीरे मकामे रंगो बू कर, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर. What is the theme of Iqbal, the message? ये खास तौर पर यूथ के लिए है, जो यहाँ पर मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि बताया गया था कि माशाल्लाह काफी बड़ी गैदरिंग होगी, लेकिन कोई बात नहीं है. इस तरह के जो चीजें होती हैं इसमें खास खास लोग आते हैं, और एक आदमी जो उसकी वैल्यू कई लोगों के दर्जनों के बराबर होती है, क्योंकि ये खास लोगों के लिए मैसेज है. तो इससे मायूस नहीं होना चाहिए. आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है. The great poet rightly conveys the dealing with the hard times will only make you a stronger and improved person. Being a strong, self-reliant person is strongly advocated by Iqbal because it's essentially involves belief and confidence in one's abilities. And this is what we all are meant to do, because we all have tremendous potential to achieve things with self-confidence and self-respect. There is nothing that we cannot achieve. खुदी वो बैर है जिसका कोई किनारा नहीं, तो आबे जू से समझा है अगर तो चारा नहीं. ये मेरा टॉपिक तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं एक छोटी सी एक नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की जो इकबाल के हवाले से उन्होंने लिखी थी वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ. उससे पहले मैं थोड़ा सा वो कुरान के हवाले से बड़ी तफसील से मौलाना साहब ने बताया, और इस टॉपिक पर उन्होंने बहुत यानी इंसाफ किया है. हालांकि वो मेरे हिसाब से मुझे जो बताया गया था कि 10 मिनट का टाइम है, लेकिन हो सकता है ये मैसेज उन तक ना पहुँचाओ, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने टॉपिक को काफ़ी अच्छे तरीके से. उसमें एक चीज़ मैं बताऊँगा कि इकबाल के हवाले से आखिर में उनका कुरान से जो तल्लक था वो इतना गहरा हो गया था, और मैं ये समझता हूँ कुछ अरसे से जो मैं इकबाल के ऊपर थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, थोड़ा बहुत जो काम किया है, और सिडनी में मैंने इकबाल सोसाइटी भी बनाई हुई है, हम मंथली शिफ्ट भी करते हैं, तकरीबन इतने लोग तकरीबन हर महीने जमा हो जाते हैं. तो उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि इकबाल का जो पैगाम है या समझने के लिए खाली कलाम इकबाल पढ़ना काफ़ी नहीं है. कुरान और कलाम इकबाल को पैरेलल और मतवाज़ी पढ़ा जाए तो फिर चीज़ की समझ आती है, वरना वो पूरी तरह समझ. तो कुरान जो है, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि वो उनका ये उनसे बाकायदा उससे उन्होंने अखज़ किया था, बल्कि उनका कहना ये था, ये मैं वाक़या सुनाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा. जब कुरान इकबाल छोटे थे और एक दिन घर में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो उनके वालिद बहुत अच्छे मुत्तकी परहेज़गार और दरवेश टाइप के बंदे थे. तो उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ रहे हैं? तो इकबाल ने कहा मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ.
تو انہوں نے کہا کہ اب اس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو اقبال نے پوچھا تو پھر کیسے کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کرو جیسے قرآن آپ کے اوپر ریویل کیا جا رہا ہے, آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. اس طریقے سے قرآن کو اپنے سینے میں اس محسوس کرو, اور پھر اس شخصیت کو محسوس کرو جس پر قرآن اتارا گیا تھا. اس کا عشق اور اس کی محبت اپنے جگر میں, اپنے دل میں بساؤ گے تو پھر قرآن کی سمجھ میں آئے گی. تو اسی بات کو اقبال نے پھر آگے مزید جو ہے کسی شعر میں بھی سنایا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کو شاعر راضی نہ کشاف. تو یہ اسی تقریباً چیز کی تشریح. تو میں یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو بھی ویسے ہی اس کو دوسری ایک جو بات تھی, میں ڈاکٹر سرار صاحب بھی یہ بات کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ, کہتے ہیں قرآن پاک جو حوالے سے تفسیر جو بہت سارے لکھی گئی ہیں, کہتے ہیں میں علامہ اقبال کو بھی مفسر قرآن کہتا ہوں. حالانکہ انہوں نے کوئی تفسیر لکھی نہیں ہے, لیکن جو کلام اقبال اٹ سیلف ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اور امین حسن اصلاحی جنہوں نے بہت اچھی تفسیر لکھی تھی قرآن پاک کی, وہ کہتے ہیں کہ میں سینکڑوں کے حساب سے پہلی تفسیریں میں نے پڑھی تھی, اور میں سمجھتا تھا جو میں نے تفسیر لکھی ہے اس میں جو پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں وہ آج تک کسی اور تفسیر میں ان پوائنٹس کو ریز نہیں کیا گیا. تو ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور میرے کام رک گیا, تو میں نے چلو باہر نہیں جا سکتا, تو میں نے سارا کلام اقبال جمع کیا اور سارا میں نے پڑھا. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ جو باتیں میں کرنا چاہتا تھا مجھ سے بہت پہلے اقبال یہ باتیں کر کے جا چکے ہیں. تو اقبال کے کلام میں وہ سارے پوائنٹس ہیں, اور نہ صرف قرآن کو پڑھنے کی بات ہے بلکہ قرآن کو اس طریقے سے بتایا گیا کہ جو آپ کے اندر اثر کرتا ہے, اس طریقے سے اس کو اظہار کیا گیا. تو یہ تھوڑا سا میں نے قرآن کے حوالے سے بات کرنی تھی. اگر اجازت ہو تو میں ایک چھوٹی سی نظم ہے جو فیض احمد فیض جو خود بہت مداح تھے اقبال کے, انہوں نے, جی ہاں ایک ہی شہر سے دونوں کا تعلق تھا, انہوں نے اقبال کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے, تو یہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ آیا ہمارے دیس میں ایک خوش نوا فقیر, آیا اور اپنی دھن میں غزل خاں گزر گیا. سنسان رائیں خلق سے آباد ہوگی, ویراں میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا. تھی چندی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں, پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا. اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما, اور پھر سے اپنے دیس کی رائیں اداس ہیں. چند ایک کو یاد ہے کوئی اس کی ادائے خاص, وہ ایک نگاہیں چند عزیزوں کے پاس ہیں. پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے, اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہیں. اس گیت کے تمام محاسن ہیں لازوال, اس کا وفور, اس کا خروش, اس کا سوز و ساز. یہ گیت مثل شعلہ جوالا تند و تیز, اس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز. جیسے چراغ وحشت سر سر سے بے خبر, یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے خبر. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ تھے طارق عزیز صاحب. Even to Muslims who are polymaths, who excel in multiple fields. So that's why we call him Allama. And he was educated in both the East